just heard you talking about the cameraman. That's only. Oh. Announcement to make. Please. Good afternoon and welcome to the 33rd meeting of the Ukraine Defense Contact Group, and a very special welcome to Mikhailo here, Ukraine's new Defense Minister, to his first UDCG meeting. Mikhailo, this group is 50 nations strong, from the Euro-Atlantic to the Indo-Pacific, demonstrating that support for Ukraine, support for your country, stretches around the world. And colleagues, this month marks 4 years since Putin invaded Ukraine, a war he thought he'd win in a week, and Ukrainians, military and civilians alike, are fighting today with the same courage and determination that they did back in February 2022. Ukrainian forces have retaken territory, they've hit targets deep into Russia, and inflicted a huge casualty rate of 25-1 in some parts of the front line. Ukrainian strikes and international sanctions have driven down Russian oil revenues in the last year by a quarter. And together, we've taken over 200 sanctioned ships out of action on the seas. But Putin's brutal attacks continue. And last night, like many nights, saw significant strikes. Over 200 drones, over 20 ballistic missiles, targeting multiple cities and leaving 300,000 people without power. To be clear, these are war crimes, crimes against civilians and against a sovereign country. So we all welcome the progress the US is making to bring peace. But for now, the war continues. And Ukrainian defiance must be matched by our determination. And importantly, must be matched by big new commitments to Ukraine for 2026. Commitments here today must put maximum pressure on Putin. For the UK, we're spending the highest level of support ever on Ukraine. Today, I'm announcing a new £500 million package of urgent air defence support, President Zelensky's top priority. £150 million for Pearl, for air defence interceptors, £400 million for 1,000 lightweight multi-role missiles, and an extra 1,200 air defence missiles with partners from the Air Defence Consortium. The military support promised here today at the UDCG has a direct impact on the front line, a direct impact on the number of Ukrainian lives lost. But we need to dig deeper into our stockpiles and into our pockets. Nothing is off limits for Putin. He's killing Ukrainian children in their beds. He's destroying hospital wards. He's plunging entire cities into darkness and cold. Friends, in 2025, this UDCG collectively raised $45 billion of military aid for Ukraine. In 2026, we must do better. We must do more. We must push harder. We must raise our ambitions. And make no mistake, Putin is watching what we do today. Let him show that we are more united, more determined than ever to stand with Ukraine. Thank you. I'll now hand over to Boris Pistorius, my good friend and co-chair of the UDCG. Thank you, John, my friend, and Mikhailo, welcome to the UDCG.
I stopped counting my UDCGs after a dozen or something like that. So I hope we don't need another dozen. Anyway, it's on. It's on. John, Mark, my friends, today's meeting takes place at a crucial point in time. Ukraine is going through the hardest winter since the beginning of Russia's full-scale invasion. Amid extremely cold temperatures, millions of people in Ukraine do not have electricity, heating, or warm water because Russia is systematically attacking the country's energy infrastructure night by night. Once again, Russia clearly demonstrates that it wants war, not peace. Russia deliberately uses the winter as a weapon against innocent women, men, and children, yet another breach of international law. And the situation is truly alarming. We must prevent a humanitarian crisis in Ukraine. Friends, it is our responsibility to act. Germany has already taken several steps and plans further support. Before the end of last year, we already initiated measures to strengthen Ukraine's air defense for the winter and the months to come. These include the delivery of Manpads, IRST, and AIM-9 guided missiles, ammunition for the Gepard and Skynex air defense systems, as well as part packages of IRST air defense systems. We also provided urgently needed spare parts for Patriot systems, which was only made possible due to the generous contribution by our Norwegian friends, for which I'm very grateful. Week after week, this support reaches Ukraine. It makes an important contribution to maintaining the operational readiness of Ukraine's air defense during these very hard winter days. At the same time, we are pressing ahead with our initiative for enduring action on air defense. And we are calling upon all UDCG partners and other countries to help strengthen Ukraine's air defense. This opens possibilities for our allies and partners to either contribute to funding for the procurement of air defense assets or to provide systems from their own stocks. I would like to urge all partners around the table. We must practice what we preach. Let's not only take a critical look at our national stocks, but also make use of existing joint funding mechanisms for procurement. The immediate action on air defense initiative is one example for this. Pearl also plays an important role to this. Thank you for that. We must focus even more on the urgently required air defense assets that can only come from the US. My friends, in addition to the urgently needed winter relief, we must not lose sight of our medium and long-term support. For 2026, Ukraine has clearly specified the scope of support required. The Ukrainian priorities are air defense, drones, and long-range artillery ammunition. It is now up to us to ensure that Ukraine will get the support it needs. This is what the UDCG must focus on today and in the following meetings. Ukraine will only be able to successfully defend itself with our support. The brave Ukrainians do not fight only for their own freedom, but also for our security. This is why their support deserves our full commitment. Thank you very much, and Slava Ukraini. Шановний генеральний секретар РУ, шановні міністри Гілі та Пісторіуса, шановні колеги, передусім хочу подякувати кожному з вас за солідарність з Україною та за вашу рішучу підтримку. Для оновленої команди Міністерства оборони президент поставив чітке завдання – побудувати систему, яка здатна зупинити ворога в небі, просування на землі, посилити асиметричні та кіберудари по ворогу та його економіці, зробити ціну війни для Росії такою, яку вона не зможе потягнути. Наш підхід до війни вже дає результат. Втрати російської армії зростають. У грудні Росія зазнала рекордних втрат – 35 тисяч військових убитими та важко пораненими. Усі ці втрати верифіковані та мають відеопідтвердження. Наша стратегічна мета – щонайменше 50 тисяч підтверджених втрат ворога щомісяця. Росія не може досягти перемоги на полі бою, тому веде війну проти цивільного населення та критичної інфраструктури.
Сьогодні Росія здійснила одну з найбільших балістичних атак на Україну. Було запущено більше 20 балістичних ракет. Найефективніший засіб протидії балістиці – це ракети ПАК-3 до систем Петріот. Нам критично потрібні засоби для перехоплення балістики, адже Росія хоче знищити нашу критичну інфраструктуру цієї зими. Закликаю партнерів терміново передати Україні пакети ракети ПАК-3 зі своїх складів та для захисту нашої енергетики взимку. Також закликаю партнерів збільшити внески у програму PEARL, що добре працює і через яку ми також отримаємо ПАК-3 та інші критичні ракети. Захист неба – це ключовий пріоритет для України. Ще один виклик для нас у цьому домені – дальні дрони. Цього року ми покращимо систему протидії шахедам і захистимо наші міста. Вже здійснено організаційні зміни у сфері протиповітряної оборони. Ухвалені ключові кадрові рішення, запущено створення багаторівневої системи малої ППО та перехоплювачів. Сьогодні народ України прагне миру, як ніхто інший. Дипломатична команда на чолі з президентом Зеленським працює над цим щодня. Дякуємо Сполученим Штатам Америки, Європейському Союзу та партнерам, які нам допомагають. Єдиний, хто не хоче миру – це Росія. Тому паралельно нам треба посилювати нашу оборону, щоб змусити ворога до миру. На засіданні я презентую наше бачення та конкретні цілі у сфері оборони на цей рік. Представлю конкретні проекти, над якими ми вже працюємо разом з партнерами, на які будемо залучати фінансування. Серед них фінансування дронів та ракет українського виробництва, а також створення дрона-штурмових підрозділів. Наші партнери оголосять нові внески в оборону України. Це надзвичайно важливо для підтримки наших військових, забезпечення дронами, боєприпасами, засобами ППО. Ми прийшли не лише з потребами, а з рішеннями, досвідом, даними та чітким планом. Ми розуміємо, що можемо дати НАТО дані та оборонні рішення. Україна готова робити свій внесок у нашу спільну безпеку. Також звертаємося до всіх партнерів з проханням посилювати санкційний тиск на Росію. Важливо обмежувати діяльність російського тіньового флоту, зупинити всі російські танкери по всьому світу. Тільки так ворог не зможе більше потягнути цю війну. Рішення, які ухвалюються тут, мають значення. Вони визначають, чи будуть захищені українські міста, чи виживуть цивільні, чи стане мир ближчим або віддалиться. Будьмо гнучкими, будьмо креативними, технологічними, будьмо рішучими. Дякую всім за підтримку. Now, Secretary General Rutte. Yes, well, thank you, Boris and John, for convening. It's now the 33rd meeting of this group of the UDCG, meeting here today in Brussels. And dear Michalot, thank you for joining us. Yours is the most important voice at this table. Ukraine will remain a top priority for me personally. I think for all of us, we must enable Ukraine to keep defending itself, even as negotiations continue. And this group, the UDCG, is the backbone of our support to Ukraine. So we have to use this forum to improve the quality, the quantity, but let me also say the speed, next to quality and quantity, the speed of our assistance. Ukraine's extensive defense needs come on top of significant requirements for concurrent recovery and reconstruction. And it will persist into the mid and long term. This will not end soon. Even if the fighting stops tomorrow, Ukraine will need our assistance in building a strong, modern and well-equipped armed forces, because that in the end is the best deterrent against a repeated invasion by Russia. Of course, security guarantees on top of that, but your own armed forces will be the first and best deterrent against a repeated invasion or a repeat of Budapest 1994 or Minsk. And this is, dear colleagues, why our support to Ukraine has to be more sustainable. It has to come on a more sustainable and a more coherent footing. And we need more burden sharing. I mean, I cannot make that point enough. It is really important that the burden sharing will improve. So I really look forward to our discussions today, increasing our collective support for Ukraine this year, but also hearing of further pledges of all of you. We need it. Ukraine needs it. Our
collective security needs it. So thank you, Slava Ukraini. Thank you, Mark. Can I thank our friends in the media for attending this session, and on that note, invite you to leave.